but be clear here. Okay, 9.2.2, dan gee hulle vir jou mangaan sulfaat. Again, there's no valency at the top, so that must be equal to 0. We want to know what is manganese. Sulfaat is altyd. So maybe there's a particular number on top there, like -2, equal to -2. Yes. Joh, nou wonder ek, sulfaat. Ja, maar ek dink nie, soos hy -2 nie. Ek wil net gaan myself double check. Maar. Okay. Sulfate is a polyatomic ion. It's a polyatomic ion. One of the 7 that I told you to go study off by heart. Ja? Okay. Hoe kan dit so wees? In hierdie geval kan sulfaat nie 'n negatief wees nie. It can't be negative. Because a negative will not bond with a negative. So hy moet positief wees. We did this in grade 11. Dit is gesien, swaal is een van daai bentene elemente wat kan morf. Hy kan wees -2, +4, +6. Dink ek kan 3 wees, ja. Okay. Anyway. So, jy kan nou of na sulfaat gaan kyk en hom gaan uitfigure, or you can say, this whole polyatomic ion together as a unit is -2. So if this whole unit together is -2, dan is gelyk wees aan 0, dan gaan x wees positief 2. No, it's not positive 4 because sulfate is -2. Jy kon ook gaan sê vir jouself, ag ja, maar dit is nou moeilik. Hierdie hele ding saam is -1. Jy het dit geweet, is een van die polyatomiese goeders wat jy moet gaan leer het in graad 10. Maar anyway. Alright. 9.3 sê hulle. Word mangaan in 'n reaksie 2, in reaction 2, manganese, is it oxidized or reduced? Give a reason for your answer. Okay, so here's reaction 2. You see we go from there to there. Okay, so ons gaan van +7 na +2 toe. Okay, so waar kry ek +2 +7? That thing at the beginning is +7. Nee, mangaan is +7 in hom. Manganese specifically is +7. It goes to that thing, where manganese is +2. Okay, so kyk nie weer na die hele ding nie. Gaan na +7 na +2. Did that gain or lose electrons? It gains electrons. Nee, hy het hoeveel? Hy het 5 elektrone bygekry om +2 te word. Okay, so hy word gereduseer of geoksideer? Reduce, because reduction is gain, because it goes from +7 to +2. Manganese goes from 7 plus to 2 plus, thus it gained electrons. Ja, Kayla? Okay, 9.4. In watter reaksie 1 of 2 tree swaaldioksied as 'n oksideermiddel op? Swaaldioksied as 'n oksideermiddel. Okay, first of all, oxidizing agent, oksideermiddel, is the one that is middle. Oxidizing agent, oksideermiddel, is the one that is oxidized or the one that is reduced? Reduced. Okay. Goed, so kom ons kyk gou hierso. In hierdie reaksie. Reaksie 2. Wat het ons gesê word gereduseer? Mangaan. So can sulfur oxide then be reduced? No, this is already reduced. Yes? Okay. So kom ons check how we think now that it should be reaction 1. Let's just check in reaction 1. Okay. Sien ons het hierso swaaldioksied gaan na swaal toe. Yes?
Juffrou, hoekom kyk jy nie? Daar's nog 'n swaal. Hoekom kyk jy nie na hierdie ene nie? Because they didn't ask about all the sulfurs. They asked about sulfur dioxide. Okay, so swaaldioksied en dan aan die regterkant on the right hand side there's only one sulfur. Okay. Wat is swaal se valensie hier? Don't look on the periodic table want hy is 'n bentene element wat kan verander. This is swaal. This is -2 but there's 2 of it so it's -4 so this should be +4. Here on the right hand side it is 0. Op hom se eie on its own. It is 0. So sulfur went from +4 to 0. So it had to lose or gain electrons? Gain. So sulfur gained electrons, thus in reaction 1 it is the oxidizing agent. Swaal 4 dis kry elektrone. Dis in reaksie 1 is dit die oksideermiddel. Yes? Julle kan sien elkeen van hierdie vrae tel hoeveel punte? 2 punte. Hoeveel sekondes is dit? Nou 120 seconds. 1 2 3 4. Dis baie lank. So don't think 2 marks, jy moet nou vinnig gaan. Jy kan sien, ek het myself as neergeskryf, wat is oksideermiddel nou weer? Okay, kom ek gaan kyk gou in hierdie reaksie. Wat gebeur met hom? Okay, kry elektron by. Chap. Okay. So please use pages. Ek het vir julle vraestel bestaan uit 9 vrae se regheid en ek het vir julle 14 bladsye gegee. So ek dink dis genoeg bladsye. So maar. Dus elke vraag Asseblief. Is dit altyd akkuraat? Soos jy data 2 punte, plus minus. Ja. Die vir my hoe as jy Onthou, vraestel tel 150 punte. Ja, en hy 2 ure. So Nee, 3 ure. en ons vandag het geskryf 2 ure. Ja, maar okay, wetenskap. Okay. Dan vraag 9.5, question 9.5. They ask you to write down the oxidation half reaction in reaction 1. Reaksie 1, so oksidasie halfreaksie. Okay, nou ons het nou net gesien, hierdie is die reduceermiddel, the reducing agent. Nee, dit was mos die vraag. Nee, sorry, the oxidizing agent. Yes. Okay, so hy sê oksideermiddel, so it means that is the reduction half reaction. They want the oxidation half reaction. So my kop dink ek, dis die business. Hierso. Yes? Okay, nou gaan jy na tabel 4b toe. Go to tabel 4b. Did you, have you? Okay, ek het die tabel 4b. Oopsie. Okay, tabel 4b, waar is hy? Kies julle skryf, julle praat baie. Sst. Ek kan nie fokus nie. Waar sien ek vir waterstofsulfaat? Hier is hy. Okay. There is hydrogen sulfate. Okay, so ek weet ek moet in hierdie rigting gaan. Why? Because it's the oxidation half reaction means it loses electrons, so it makes sense. Maak dit sin dat ek van hom gaan na swaal toe. Can you see that in the reaction 1? Yes. Maar juffrou, nou sien ek hierdie business ook. Sy. Is dit moontlik? Do you think it is possible for hydrogen to somewhere react with oxygen to form water? Like in reaction 1. Ja, ons nas nie opgeklik. Kan jy sien ons water? So hier sit ons hierdie ouetjie gee vir jou swaal plus waterstof ione and that reacted with the oxygen from there to give you water. Okay, so al wat jy voor wil check is al die elemente daar, doesn't make sense. It shouldn't have been, hierdie gaan nou simpel lyk, but it shouldn't have been this plus,
Okay, kan nie magnesium. Okay, even though there's not magnesium on the left hand side, dan moet jy weet soos juffrou hier is niks magnesium nie, then it can't be that half reaction. Okay, but you saw that yes, there is, what do we have? Hydrogens. There is hydrogens present on the right hand side. It's possible that hydrogen could have bonded with oxygen, so sharp. Okay. Goed, so ek gaan skryf daar halfreaksie neer, and remember you write it down exactly like it is on table 4B. Presies soos op tabel 4B, met die 2's en die 3's en die ione en alles wat daarin is. Ek dink dit is H2S. Sê dit vir jou gas. Yes, it tells you gas. So you write down gas. Gives you sulfur plus 2 hydrogen ions plus 2 electrons, dink ek. Ja. Okay, so jy gaan skryf om neer presies soos dit in tabel 4B is. You are not now going to write, but here it gives me water. Okay, that's not part of, that's the full reaction, it's not the half reaction. Okay, dan gee 9.6 julle. Daar's nie 9.6 nie, daar's 9.7. English, do you have a 9.6? Okay, so English 9.6, Afrikaans 9.7. Wat gebeur het nie? Gebruik die tabel van standaard reduksiepotensiale, use table 4B, okay, en skryf die gebalanseerde netto-ioniese vergelyking vir reaksie 1 neer. Toon die halfreaksies en hoe jy by die finale antwoord uitgekom het. Okay, so it tells you, write down these half reactions to show. Daai 3 stappe wat ons gedoen het, those 3 steps. Okay, so this is my oxidation half reaction. So now I'm looking for my reduction half reaction, my reduksie half reaksie. Okay. In my reduksie half reaksie moet ek waarmee begin? Kan ek maar blaai? Yes, ek kan maar blaai. Okay. So in my reduction half reaction, I'm looking for, I must begin with sulfur dioxide. Ek moet begin met swaaldioksied. Okay, and it will help if I at the end have sulfur and or water or components of water. Okay, so ek wil nie dit sien nou. I do not want to see that. That is my oxidation half reaction. My reduksie half reaksie moet ek hiermee begin en ek wil sien dat ek swaal het en of water en of suurstof ione en of waterstof ione. Something in that line. Okay. Wag, hierdie kant toe. Goed, nou daar is 'n paar, there is a few. Nee, daar's 2 dink ek. We have that one and we have that one. Okay. Nou wat sien jy? Daar's 2 clues. Clue nummer 1 is jou Z moet uitwerk. Yes? Okay. We already have this reaction going that way. So hierdie een moet in daai rigting gaan. So that's your clue number 1 that you're going to use that one. Clue number 2 is, hierso sê hulle vir jou, jy begin met water ook. Oepsie. Did we start with water here? No. Okay. En dan by daai clue, hulle sê vir jou, hy gee vir jou 'n sulfaat. Did it produce a sulfate here? No. Okay. So daai elemente hulle add nie op nie. Okay. So dit is my clue dat ek daai halfreaksie gaan gebruik. Okay. Goed, so ek het saltdioxide. Remember you write the half reactions down exactly like it is on that table. For B, you do not leave out anything already balanced or anything like that. Jy skryf hom hier presies so. What is the next step that you check for? Before you cancel? What should cancel? The electrons. Okay? Hierso het jy 4, hierso het jy 2. Nee. Maar met 2 hierdie kant, so daar is 'n 4, 4, 2, 2. Please, when you do it like this, do not scratch this out. Nee, want dan scratch jou antwoord uit. Okay? So write it lightly with pencil or do it next to it for yourself. You can rewrite it, what.
Okay, nou kanselleer die elektrone uit. Nou check ek. Is daar enigiets anders wat kan uitkanselleer? Yes. Daar is 4 waterstowwe. Hier is 4 waterstof. So those 4 hydrogens can cancel out. So the hydrogens cancel out and the electrons cancel out. So nou sit ek oor met daai plus swaldioksied. Geef vir jou sulfur, 2 sulfurs en 2 waters. Ja. Waar is 3? Dis 3, dankie. Because sure. Ja. Ek sê nog water met